about our next topic, that is chapter number 9 will not be covered. আমরা এটা কভার করব না, এত বেশি ডিটেইল কভার করার দরকার নেই প্ল্যানিং এর। জাস্ট a minute. রাজু ক্যামেরা অফ কর। Sorry for coming in the middle of the classroom. So today we will talk about the second function of management. Next class we will talk about leading, then next class we will talk about controlling. More or less at দুই থেকে তিনটে ক্লাসে we will cover everything about the management, then we will go for accounting. So organizing, what do you understand by the word organizing? আমরা এর আগে সম্ভবত একদিন বলেছিলাম organizing কি। That means we have so many resources in our organizations. That means নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার ক্লাসরুম রয়েছে, দেন প্রজেক্টর রয়েছে, কম্পিউটার ল্যাব ফ্যাসিলিটিস রয়েছে, টিচার্স রয়েছে, দেন আদার স্টাফস আর অলসো অ্যাভেলেবল। এখন এই যে রিসোর্সগুলো রয়েছে তাদেরকে সঠিক স্থানে রাখাটাই হচ্ছে অর্গানাইজিং। দ্যাট মিনস আপনার আইআইটি ডিপার্টমেন্টের জন্য যেমন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কম্পিউটার সায়েন্সের এক্সপার্ট টিচার দরকার, ঠিক তেমনিভাবে ফিশারিজের জন্য ফিশারিজের টিচার দরকার। সো উই শুড অ্যারেঞ্জ such people in different department. Then we should also have role relationship, for example chairman, course teacher, then course coordinator or other staff. Then we will also have some student to continue conduct our education program. এর বাইরে যেগুলো দরকার সেটা হচ্ছে আপনাদের ল্যাব দরকার, যেমন ফিশারিজের জন্য যে ধরনের ল্যাব দরকার কিংবা মাইক্রোবায়োলজির জন্য যে ল্যাব দরকার, কম্পিউটার সায়েন্স যেমন এবং আইআইটির জন্য তার থেকে ব্যতিক্রম ধরনের ল্যাব দরকার। এই যে সঠিক বিষয়গুলো সঠিক ডিপার্টমেন্টে স্থাপন করা এবং তার সাথে রোল রিলেশনশিপ স্থাপন করা, এটাই হচ্ছে অ্যারেঞ্জিং অ্যান্ড স্ট্রাকচারিং ওয়ার্ক। দ্যাট মিনস অ্যারেঞ্জ করা হবে আপনার কাজগুলোকে, দেন স্ট্রাকচার করা হবে। দ্যাট মিনস কোন কাজের পর কোনটা করা হবে, রোল রিলেশনশিপ। এখন আপনি টিচারের কাজ তো আর স্টাফ করতে পারবেন না। ফর এক্সাম্পল আপনি যদি বলেন যে ইউ উইল এমপ্লয় সামন ফ্রম ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, ফর এক্সাম্পল যদি আপনি অন্য ডিপার্টমেন্ট টিচারও নিয়োগ করেন, দে ক্যান নট কন্টিনিউ ইউর programming courses. That's why you should arrange each and every person in separate department on the basis of their work to accomplish your organizational goals. যেটাকে বলা হয় আপনার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু গ্রাজুয়েট তৈরি করা অন ইন কম্পিউটার সায়েন্স আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। সেক্ষেত্রে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে নিয়োগ করে এবং তাদের সাথে যে রোল রিলেশনশিপ স্থাপন করে। দ্যাট মিনস কোন ক্লাসের পর কোন ক্লাস হবে, কোন সেমিস্টার কি কি কোর্স থাকবে, এগুলো অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে অর্গানাইজিং। দ্যাট মিনস কি কি আমাকে করতে হবে তার সিকোয়েন্স মেনটেন করা, এটাই হচ্ছে
organizing. So then the topic that we have to consider is organizational structure. আমরা যখন যে আমাদের টিচার্স এবং আমাদের ইনস্ট্রুমেন্ট সবকিছু রোল রিলেশনশিপটা আমরা অ্যারেঞ্জ করলাম কিভাবে করতে হবে, দেন যে কিভাবে ফর্মাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে জবের, এই যে একটা রিলেশনশিপ স্থাপন করা, দিস ইজ কল্ড organizational structure. So organizational structure is the formal arrangement of work. That means আপনি সবার সাথে কম্পিউটার ল্যাব, টিচার, দেন স্টাফ সবাইকে আপনি নিয়োগ করলেন, কিন্তু তাদের যে ফর্মাল জব অ্যারেঞ্জমেন্ট, এটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে নিশ্চিত করাই হচ্ছে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার। ভাইস চ্যান্সেলর থাকবে, ট্রেজারার থাকবে, ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যান থাকবে, ডিন থাকবে, তাদের মধ্যে ফর্মাল জব অ্যারেঞ্জমেন্ট নির্ধারণ করা থাকবে কে কোন জব করবে। এখন যদি আপনি প্রতিষ্ঠানের যে ফর এক্সাম্পল সেকশন অফিসার, তাকে যদি ক্লাস নিতে বলা হয়, he or she cannot continue or conduct your classes. And these are the drawback of that person. But at the same time, if you ask someone from history or sociology department to conduct your Python programming classes, he or she cannot conduct such classes. These are the some drawback of different expertise person. এই যে ফর্মাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করা, তাদের এক্সপার্টাইজের উপর ভিত্তি করে একটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে, এটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার। দেন এই যে স্ট্রাকচার আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, দ্যাট মিনস আপনি মনে করেন প্রথমে চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্টের, দেন টিচার, দেন স্টাফ, দেন উই হ্যাভ সাম স্টুডেন্ট, দিস আর দ্য স্ট্রাকচার। এটা যখন আপনি চার্টের আকারে স্থাপন করবেন, দ্যাট মিনস ফর এক্সাম্পল আমরা একটু চার্টটা তাহলে দেখি। এখানে মনে করেন ডিন অফ ফ্যাকাল্টি, ফ্যাকাল্টি ডিন, ডিন অফ ইনস্টিটিউট অথবা বলতে পারি dean of institute, then we have chairman for your department, chairman, then we have some teachers, teacher 1, teacher 2, teacher 3. এই যে আমাদের তিনজন টিচার রয়েছে ফর এক্সাম্পল, এদের সাথে রোল রিলেশনশিপ স্থাপন করা, এটাই হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার। এরপর আপনার থাকতে পারে you have some section officer, for example you have section officer, then you may also have অফিস স্টাফ, যাকে আমরা ফাইল আনানোর কাজে ব্যবহার করে থাকি। So these are the different groups. So you can write down, draw here. Dean of the department will be, institute will be the top, then chairman. In formal relationship, dean will instruct the department chairman, and then this instruction goes to your teacher, and after that instruction from chairman, teacher that may goes to your section officer. It is the formal relationship. You may also ask directly to your office staff to do something, but it is the formal. That means after institute dean, formal command will go to chairman, and then chairman will let every teacher to know in which time you have to complete your semester or courses. Then teacher will accommodate or arrange meeting or arrange develop curriculum, and this on the basis of that he will instruct section officer to formulate their guidelines. That means একটা লিখিত নির্দেশনা থাকবে কোন সময়ে কি করতে হবে এবং কখন এটা কমপ্লিট করতে হবে, কোন সময় সিটি এক্সাম হবে, এই সব কোন সময়ের মধ্যে সিটি এক্সাম হবে, এই সব নির্দেশনা যখন একজন ব্যক্তি লিখে রাখবে, তিনি হচ্ছেন সেকশন অফিসার। Then after section officer, you will also have office staff. For example, office staff, we can say your peon is the office staff, and he will ask you to, সেকশন অফিসার বলবে যে আপনি যে ফাইলটা তৈরি করেছে এটা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে
sign করে নিয়েছেন, then that will get the that will be become as a valid, for example valid চুক্তি হিসেবে পরিণত হবে এবং সবাই মানতে বাধ্য। এই যে ফর্মাল রোল রিলেশনশিপটা স্থাপন করা হয়েছে একটা চার্টের মাধ্যমে, সেটাকে বলা হয় অর্গানাইজেশন চার্ট। দ্যাট মিনস organization structure and chart are very much same, only the difference here are we have a chart relationship and another one is maybe chart or written only, and section officer will do everything on the basis of instruction for each of the teacher, it may be from chairman or any of the teacher. That's why we should draw here in that way. So this is the relationship. Then we have this, that means relationship come from top to bottom, it is a structure, and there may also have some other relationship. For example, chairman may also instruct your section officer, sorry, may also instruct your section officer to do something. He also instruct them, or chairman may also instruct this of is stuck to the or teacher may instruct them beside this relationship. এই যে আমরা চার্টের আকারে স্থাপন করেছি কার আগে কি থাকবে, which is called your organizational chart. So the issues of our chart will be covered in that way. Then the question, how can we design our organization? That means চার্টটাকে আমরা কিভাবে ডিজাইন করতে পারি। এর জন্য আমাদের অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে। অর্গানাইজেশন চার্ট হচ্ছে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারকে আমরা যখন চার্ট আকারে টেবিল আকারে স্থাপন করি, দেন অর্গানাইজেশন ডিজাইন হচ্ছে একটা প্রসেস যেটার মাধ্যমে আমরা ডিসিশন নিয়ে থাকি 6টা কি এলিমেন্ট কিভাবে কার সাথে রোল রিলেশন করে থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাকচার নির্ধারণ করে থাকবে। সহজ করে যে বলা যায়, অর্গানাইজেশন ডিজাইন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের যে অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার কিংবা চার্ট রয়েছে সেটা ক্রিয়েট করা অথবা চেঞ্জ করার জন্য যে 6টা বেসিক এলিমেন্টকে কনসিডার করা হয় তাকে বলা হয় অর্গানাইজেশনাল ডিজাইন। সো আমাদের ফার্স্ট এলিমেন্ট ইজ, তাহলে অর্গানাইজেশন ডিজাইন আবার একটু বলছি, একটা প্রতিষ্ঠানের অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার কিংবা অর্গানাইজেশনাল চার্ট তৈরি করার জন্য যে যে 6টা বিষয় আমরা বিবেচনায় এনে থাকি তাকে বলা হয় অর্গানাইজেশনাল ডিজাইন। 6টা বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তাকে বলা হয় অর্গানাইজেশনাল ডিজাইন। সো অর্গানাইজেশনাল ডিজাইনের ভিতরে আমরা প্রথমে যে বিষয়টা দেখতে পাই, দিস ইজ কল্ড ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন। দ্যাট মিনস প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের কাজকে সেপারেট করা। ফর এক্সাম্পল আপনার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে অনেক কাজ থাকে, মিটিং অ্যারেঞ্জ করা, ক্লাস নেওয়া, অফিসিয়াল ফাইল রেডি করা, দেন প্রেজেন্টেশন নেওয়া, এক্সাম নেওয়া, এই যে কাজগুলো এটা সেপারেট করা হচ্ছে ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন। ফর এক্সাম্পল আপনার পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে এক্সাম কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের, ক্লাস নেওয়ার দায়িত্ব টিচারের, আবার মিটিং অ্যারেঞ্জ করার দায়িত্ব, মিটিং কল করবে চেয়ারম্যান এবং মিটিং কল করে যে মিটিং অ্যারেঞ্জ করবে এটার দায়িত্ব হচ্ছে সেকশন অফিসার এন্ড স্টাফ, অফিস স্টাফ। এই যে কাজগুলোকে ভাগ করা এবং প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজ বুঝিয়ে দেওয়া, এটাকেই বলা হয় ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন। আমরা হেনরি ফুলারের যে 14 প্রিন্সিপাল রয়েছে সেখানে পড়েছিলাম ডিভিশন অফ লেবার এন্ড ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন আর দ্য সেম। দ্যাট মিনস কাজকে ভাগ করা এবং প্রত্যেককে কাজকে সেপারেট করে সেই কাজ সম্পাদনের জন্য বুঝিয়ে দেওয়াই হচ্ছে ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন একটা প্রতিষ্ঠানের কাজকে ভাগ করে দিব, দেন আমাদের কতগুলো বেনিফিট রয়েছে। যেমন আপনি মনে করেন যে এক্সাম কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে তাদের কাজ হচ্ছে পরীক্ষা নেওয়া, টিচারের কাজ হচ্ছে কোর্স কমপ্লিট করা এবং চেয়ারম্যানের কাজ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে তদারকি করা এবং টাইম টু টাইম মিটিং অ্যারেঞ্জ করা। এখন এই যে প্রত্যেকের কাজকে আলাদা করে দেওয়া হলো, এক্সাম কন্ট্রোলার শুধু পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে অ্যাটেনশন দিবে, তার ফলে কি হবে, তার কাজের বার্ডেনটা কমে যাবে, একটা কাজে সে মনোযোগ দিতে হবে। এর ফলে কি হবে,
সঠিক সময়ে সঠিক কার্য সম্পাদিত হবে। দিস ইজ কল্ড ইকোনমিক অফ ওয়ার্ক স্পেশালাইজেশন। তাহলে সেটা আমরা একটু দেখি। So we have economics of skill. এখন আমরা নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এক্সাম্পল দিতেছিলাম। এখন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা একটু অন্য টাইপের ওয়ার্ক দেখি, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। দ্যাট মিনস আপনি যখন প্রত্যেকের কাজকে ভাগ করে দিয়েছেন, ফর এক্সাম্পল আপনি একটা কনজিউমার প্রোডাক্ট তৈরি করেন, সেই কনজিউমার প্রোডাক্ট ডিপার্টমেন্টে যে প্রোডাকশনের সাথে জড়িত সে শুধু প্রোডাকশনের কাজ করবে, যে মার্কেটিং এর সাথে জড়িত সে শুধু মার্কেটিং এর কাজ করবে, যে ওয়ার হাউজিং এর সাথে জড়িত সে শুধু ওয়ার হাউজিং এর কাজ করবে। দেন হোয়াট উইল সে, যখন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট শুধু প্রোডাকশন করবে, তার অ্যাটেনশন অন্য কোথাও দিতে হবে এবং কাজ করতে করতে তার ভিতরে একটা পারদর্শিতা দেখা দেবে, তখন সে he will earn economies of scale. That means একটা নির্দিষ্ট কাজ করার কারণে তার ভিতরে পারদর্শিতা দেখা দেবে এবং সে ওই কাজ খুব সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারবে। যেমন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, আপনার কোনো টিচার দেখা যাবে কম্পিউটার সায়েন্সের প্রোগ্রাম নিচ্ছে, ঠিক তেমনি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ফিশারিজ কিংবা সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের টিচাররা তাদের কোর্স নিচ্ছে। এখন যদি একজন টিচারকে সব ধরনের কোর্স নিতে বলা হতো, দেন হি ক্যান নট or will not be able to perform his or her duties accurately. For example, আপনাদের business studies for engineers, business faculty কে দেওয়া আছে because they have some expertise in this area than those of the teacher in your department. That's why they can deliver every aspect clearly and student can learn all of the things more accurately. এই যে প্রসেস সেটাকে বলা হয় ইকোনমিক্স অফ স্কেল, বিকজ ইউ আর লার্নিং মোর অ্যাকুরেটলি উইথ লোয়েস্ট ইউজ অফ ইউর রিসোর্সেস। এখন একজন ব্যক্তিকে সব দায়িত্ব দেওয়া হলে আপনার লার্নিংটাও হতো না, বাট ইউ উইল ওয়েস্ট ইউর রিসোর্সেস। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা যদি ফর এক্সাম্পল সকল টিচার একই ধরনের কোর্স নেবে, দেন ডিজ ইকোনমিক্স অফ স্কিল অর্জিত হবে। স্কেল ডিউ টু হিউম্যান ফ্যাক্টর। এটা ফর এক্সাম্পল আমরা বলে দিলাম মানুষের কারণে ডিজ ইকোনমিক্স অফ স্কেল অর্জিত হয়েছে, কারণ একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করেছে, এজন্য ডিজ ইকোনমিক্স অফ স্কেল অর্জিত হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের হিউম্যান ফ্যাক্টর। এটা ম্যাথমেটিক্যাল অনেক এক্সাম্পল আছে, সো উই ডোন্ট লাইক টু গো হিয়ার বিকজ আমাদের টাইম শর্টেজ রয়েছে। সো ইকোনমিক্স অফ স্কেল হয়েছে একই বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের কারণে একজন ব্যক্তি কম রিসোর্স ইউজ করে, দ্যাট মিনস আপনি একটা কম ক্লাস নিয়ে অথবা স্বল্প সময়ের মধ্যে ওই বিষয়টাকে খুব সুন্দর করে স্টুডেন্টের কাছে উপস্থাপন করতেছেন, অথবা খুব কোনো কাজ আপনি ভালো করে করতেছেন। ফর এক্সাম্পল ইউ আর an expert in software engineering, that's you can develop such software program. This is the economics of skill. And এখন যদি একজন অফিসিয়াল স্টাফকে বলা হতো এই সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে, তার পরিশ্রম হতো এবং অনেক সময় লাগতো, এটাকেই বলা হয় ডিজ ইকোনমিক্স অফ স্কেল ডিউ টু হিউম্যান ফ্যাক্টর। দ্যাট মিনস রং পিপলকে আপনি কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়ার কারণে you have failed to achieve work specialization and economics of scale. So in case of work specialization, your productivity will be high. This is the factor of economics of scale. Then হচ্ছে departmentation. আমরা এখানে একটা বিষয় অ্যাড করে দিই। ফর এক্সাম্পল, you should focus on productivity here. Productivity here. This is the high productivity.
this is the low productivity. This is the factor of economies, and this is economies of scale. Then the factor that we should consider in our organizing, for example, in developing our organizational structure chart or organizational design, is departmentation. That means division. First one was division of labor or specialization, and now we should focus on division. That means আপনার প্রতিষ্ঠানের যে কার্য রয়েছে সেটাকে আপনি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ভাগ করে দিবেন, and this department may be of regional department, it may be of work department or any kinds of that. এটা আমরা যদি একটা এক্সাম্পলের মধ্যে দেখি, ফাইন্যান্সিয়াল ডিপার্টমেন্ট হতে পারে, তাহলে আমরা 5 ধরনের কমন ডিপার্টমেন্টালাইজেশন দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে, এখানে আমি তাহলে সেটা একটু দেখি। First of all is functional departmentalization. In functional departmentalization, you see your activities are divided on the basis of the function of the organization. এখন functional department কি হতে হয়? প্রতিষ্ঠানের যে কাজ, ফর এক্সাম্পল আপনারা মনে করেন যে আপনি ইঞ্জিনিয়ার, আপনার কাজ আলাদা, ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টিং এর কাজ আলাদা, ম্যানুফ্যাকচারিং এর কাজ আলাদা। এই যে আলাদা করে ভাগ করা, সেটাই হচ্ছে ফাংশনাল ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। তাহলে ফাংশনাল ডিপার্টমেন্টালাইজেশনের কাছে প্রথম যে বিষয়টা আছে ফাংশনাল ডিপার্টমেন্টালাইজেশনে, তাহলে ইউ শুড ডিভাইড ফাংশন অফ ডিফারেন্ট ইউনিট। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি বলেন স্কোয়ার গ্রুপের আপনি ফাংশনকে ডিভাইড করবেন, সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি, তাহলে স্কোয়ার টেক্সটাইলের ফাংশনকে আমরা ডিভাইড করবো, কারণ স্কোয়ার গ্রুপের কাজকে স্কোয়ার টেক্সটাইল, স্কোয়ার কনজিউমার প্রোডাক্ট, এই বিভিন্ন বিভাগে বলা হয় যে আপনার এটা অর্জন করবেন। দেন ফাংশন অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম বাই ডিফারেন্ট sister concern, and their function may be accounting manager, then their function may be manufacturing, human resource, purchasing. These are the some sorts of manufacturing manager. Then your function may be and finance and accounting are different. Finance manager. Then your manager may be engineer or quality control. These are the 4 different functions, and on the basis of when we divide every function, then it is called functional departmentalization. That means accounting departmental কাজ, accounting related কাজ স্কোয়ার টেক্সটাইলের অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজার করবে, ম্যানুফ্যাকচারিং রিলেটেড কাজ ম্যানুফ্যাকচার করবে, ফিনান্স দ্যাট মিনস অর্থ সংস্থানের কাজ, অর্থ সংস্থানের জন্য ম্যানেজার থাকবে, তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেবেন। দেন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজার কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে থাকবে। এই যে বিভিন্ন সেগমেন্টের স্কোয়ার টেক্সটাইলের কাজকে ভাগ করা হয়েছে, এটা হচ্ছে ফাংশনাল ডিপার্টমেন্ট। ফাংশনাল ডিপার্টমেন্টের কারণে কি হতে পারে, আপনার ইনডেপথ স্পেশালাইজেশন সম্ভব হয়, কারণ আপনি আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং কিংবা কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানেজার, আপনাকে যদি বলা হয় অ্যাকাউন্টিং এর কাজ করতে, ইউ ক্যান নট কমপ্লিট ইউর ওয়ার্ক অ্যাকুরেটলি দেন দোজ অফ ম্যানুফ্যাকচারিং or quality control manager. Then you will have low focus on organizational goals, because আপনি যখন ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানেজার, then your target will be to manufacture a bulk amount of product. এখন যদি আপনাকে ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে কোয়ালিটি কন্ট্রোল কিংবা you are also giving accounting function, you will focus on such activities. That's why your focus will be limited. So functional departmentalization will ensure your
ensure to achieve your organizational goals by dividing different function into different department. And আপনার যদি বলা হয় যে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন রয়েছে অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের সুযোগ রয়েছে, you can coordinate all of these activities more clearly and accurately because of your expertise. এখন আপনার যদি বলা হয় কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ফাংশনকে আপনি স্পেশাল কোঅর্ডিনেট করতে, you are working in accounting department, that will be so much difficult because the type of work is very much new and you may have no knowledge over that area. That's why you should keep yourself away from maintaining quality, that rather you should pay attention on producing or accounting activities or producing forward whatever your responsibility in respective department or respective unit of the department. So on the basis of functional departmentalization means আপনার কাজকে প্রতিষ্ঠানের যত কাজ আছে একই নেচারের কাজকে ভাগ করা এবং সেই কাজকে একটা ম্যানেজার আন্ডারে স্থাপন করাই হচ্ছে functional departmentalization. Then the departmentalization that we should focus on is geographical departmentalization. Geographical departmentalization আপনাদের সংক্ষেপে বললে হয়ে যায়, geographical departmentalization basically come when you have the responsibility to sell your product. So in case of geographical departmentalization, the activities or functions are basically divided by sales manager. So geographical, it can also be divided in terms of different service branches. For example, ব্যাংকের আপনারা দেখবেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। এই যে বিভিন্ন এলাকায় যে ব্রাঞ্চ রয়েছে ওই এলাকা ভিত্তিক কাজকে একটা রিজনাল ভাগ করে তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়াই হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। তাহলে আমরা সেটাকে কিভাবে স্থাপন করতে পারি, অপারেশন সেট অর আমরা সেরকম বলতে পারি একটা। তাহলে ব্যাংকের ক্ষেত্রে যাই, for or in case of export textile, you may have different branches, but it will be easier to understand in case of bank or educational institution. যেমন নটিংহাম ইউনিভার্সিটি তার ব্রাঞ্চ মালয়েশিয়াতেও রয়েছে, ইউকেতেও রয়েছে। So we should find out so many easy example, for example banking institution. So geographical departmentalization, credit charge, credit in charge of, for example ACBL, ACBL এ credit in charge হেড অফিস থেকে হেড অফিস, সেটাও লিখে দিয়ে স্পষ্ট করে হেড অফিসে ক্রেডিট ইন চার্জের যে দায়িত্ব সেটাকে আমরা ভাগ করে দেবো। সো he will distribute his responsibility in Rajshahi, credit manager, Rajshahi. Then you may have credit manager ঋণ দেওয়ার সাথে জড়িত, তাদেরকে ক্রেডিট বলা হয়। Credit manager Chittagong. Then you may have also credit manager ঢাকা, আমরা সংক্ষেপে লিখলাম, আর একটু সংক্ষেপে লিখতে হবে। Then credit manager may also have credit manager in Khulna cage. Then you may have credit manager in Barishal. These are the division, and when we divide activity on geographical location of
এনি টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটিস, এটা সেলস হতে পারে। ফর এক্সাম্পল স্কোয়ার, আমরা টেক্সটাইল দেখেছিলাম, তখন টেক্সটাইলে যে প্রোডাক্ট উৎপাদিত হবে সেটা দায়িত্ব থাকবে sales manager of Scott Textile. He will divide the responsibility in different department. Sales manager, here will be Rajshahi, sales manager Chittagong, sales manager Dhaka. These are maybe the division. That means প্রত্যেক ডিভিশনে সেলস ম্যানেজার ডিভাইড করে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং রেসপন্সিবিলিটি ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। Then the departmentalization that we should focus is product departmentalization. That means প্রোডাক্টের উপর ভিত্তি করে আপনি যখন প্রতিষ্ঠানের কাজকে ভাগ করে দিবেন, then it will called product departmentalization. তাহলে প্রোডাক্ট কি ধরনের হতে পারে? একটা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করে থাকে। আমরা ব্যাংকের ক্ষেত্রে যদি ধরি, সেক্ষেত্রে প্রোডাক্ট হচ্ছে আমরা যে সার্ভিস দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট। ফর এক্সাম্পল ক্রেডিট কার্ড or debit card, so it will be card division. So product departmentalization can be of dividing product on the basis of dividing work on the basis of product. For example, you can loan department in a bank, credit department you can also say. The activities should be divided on the basis of your role in the organization. So in loan department you should have loan. This loan may be consumer loan. আপনি শর্ট টার্মে আপনার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নিতে পারেন। লোন ডিপার্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অন দ্য বেসিস অফ ডিফারেন্ট লোন, কনজিউমার লোন। Then you may involve yourself in loan like corporate loan, then you may have house loan, then you may have personal loan. These are the activities divided on the basis of the product. প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট, বিভিন্ন প্রোডাক্টে লোন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন লোন রয়েছে, সেটাকে ভাগ করে দেব। প্রত্যেকের কার্য অ্যাচিভমেন্টে ডিরেকশন দেওয়া হচ্ছে ডিপার্টমেন্টালাইজেশন অন দ্য বেসিস অফ ইউর প্রোডাক্ট। দ্যাট মিনস প্রোডাক্ট লাইন। এখন প্রোডাক্ট লাইন পার্সোনাল লোনের ভিতরে এমন হতে পারে শর্ট টার্ম পার্সোনাল লোন, লং টার্ম। কর্পোরেট লোনও হতে পারে শর্ট টার্ম লং টার্ম। এর মাধ্যমে হয় কাস্টমারকে আপনি খুব সহজে তাদের কাছে পেতে থাকেন, আর তাদের খুব লিমিটেড ভিউ থাকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। ম্যানেজার বিকাম এক্সপার্ট ইন দেয়ার ইন্ডাস্ট্রি। ফর এক্সাম্পল লোন ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার যখন একটা পার্সোনাল লোন বিষয়ে সে হ্যান্ডেল করতে অনেক বেশি এক্সপার্ট হয়ে যাবে ওই কাজ সম্পর্কে, ওই কাজকে পুনরায় বারবার করার কারণে। Then the factor that means process departmentalization. একটা প্রতিষ্ঠানে মনে করেন যে আপনি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, সেক্ষেত্রে প্রসেস থাকে প্রোডাক্টের কাপড় কাটা, কাপড় সেলাই করা, দেন অ্যাসেম্বলিং করা, দেন ফিনিশিং করা, দেন ইনস্পেক্টিং করা। দিস আর দ্য সো মেনি ডিপার্টমেন্ট। সো প্রসেস ডিপার্টমেন্ট মিনস আপনি একটা কার্য সম্পাদন করবেন, এই কাজের সাথে যে প্রসেস রয়েছে বিভিন্ন, সেটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করাই হচ্ছে প্রসেস ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা বলতে পারি আপনি সোয়েটার তৈরি করবেন, এই জন্য আপনি র মেটেরিয়ালস নিয়ে আসলেন। দ্যাট মিনস কালেক্টিং র মেটেরিয়ালস, কালেকশন ইজ ওয়ান প্রসেস। ইউ ক্যান অলসো সে কাটিং ডিপার্টমেন্ট, এখানে আমরা যেরকম দেখেছিলাম সেরকম। ফর এক্সাম্পল this will be collection department, cutting department, sewing department, then assembling department, then quality control department. These are the different parts of activities to produce or make your sweater. এইভাবে কাজকে ভাগ করা হচ্ছে প্রসেস ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। দেন আমাদের যে বিষয়টা আছে
কাস্টমার ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। কাস্টমার ডিপার্টমেন্টালাইজেশন হচ্ছে কাস্টমারকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা। যেমন ধরুন কাস্টমার ডিপার্টমেন্টালাইজেশন, যেটা আপনাদের জন্য ইজি হবে বোঝা। তো কাস্টমার ডিপার্টমেন্টালাইজেশন responsibility will be on the basis of customer manager. He is responsible in this department. In customer departmentalization, you will find out retailer, that means যে খুচরা ক্রয় করা থাকে, retailer, then wholesaler, then agent, agent থাকতে পারে আপনার কোনো কিছুর জন্য, then you may also have some other government bodies as your customer department. So basically we have retailer, that means those who are customer, then agent, wholesaler, that means wholesale বিক্রি করেন, the retailer নেয়, then customer কাছে যায়, then direct selling, ডিরেক্টলি কারা প্রোডাক্ট ক্রয় করা থাকে। এই একটা ডিপার্টমেন্ট, এই যে চারটা ডিপার্টমেন্ট, এই চারটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে ভাগ করে দেওয়াই হচ্ছে কাস্টমার ডিপার্টমেন্টালাইজেশন। আর এই যে কাজটি যিনি করে থাকেন তিনি হচ্ছেন কাস্টমার ম্যানেজার। সো we have retailer, wholesaler, agent, and also direct selling are different customer departmentalization unit and customer. On the basis of that, we can divide our activities in different unit or action. So next aspect of organizational design is chain of command. এটা আমি অনেক আগেই বলেছিলাম, চেইন অফ কমান্ড হচ্ছে আপনি যখন কোনো কাজ সম্পাদন করবেন, আপনি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কমান্ড গ্রহণ করবেন, দ্যাট মিন্স উপর থেকে নিচ লেভেলে এবং তার পরবর্তী নিচ লেভেল থেকে পরবর্তী নিচ লেভেলে কমান্ড কাজের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে চেইন অফ কমান্ড। সো চেইন অফ কমান্ড মিন্স ডিরেক্টিং your line worker to perform your responsibility. And in that case of chain of command, you should have authority. For example, department chairman should have the authority to make unanimous decision with maybe with the collaboration of teacher or without the collaboration of teacher. This type of authority কি বলা হয়? Chain of command. Then responsibility, chain of command এর পরে যে বিষয়টা আমার প্রথমে চলে আসে, আপনি একজন ব্যক্তিকে কমান্ড কার্য সম্পাদনের জন্য authority, then that means he is responsible to or he has the authority to direct you. He is also to get work done by you. That means আপনাকে প্রতিষ্ঠানে একটা কোর্স কিংবা কোনো অর্গানাইজেশন আপনি কাজ সম্পাদন করেন, আপনার একটা প্রোডাক্ট তৈরি অথবা সফটওয়্যার ডেভেলপে আপনাকে অথরিটি দেওয়া হলো এবং আপনি আপনার কর্মীকে বললেন যে এই সফটওয়্যারটা তৈরি করে দাও, ইউ আর অলসো রেসপন্সিবল তার কাছ থেকে ওই সফটওয়্যারটা তৈরি করে নিয়ে আসা। সো চেইন অফ কমান্ড, আপনি কাকে কাজের নির্দেশনা দিবেন, and here authority means where you have right to direct your worker to work, that is inherent right from your position is the authority. And responsibility means আপনি যখন অথরিটি দেওয়া হবে ওই ঠিক একইভাবে আপনি ওই কাজের জন্য কার্য সম্পাদনে বাধ্য থাকবেন। This is called authority. So there may have so many types of অথরিটি। লাইন অথরিটিতে বলা হয় আপনি পর্যায়ক্রমে একই ব্যক্তির কাছ থেকে ডিরেকশন গ্রহণ করবেন, অন্য একজন ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করবেন না। যেমন প্রতিষ্ঠানের সিইও বিভিন্ন ইউনিটকে ডিরেকশন দিয়ে দিবেন, দ্যাট মিনস স্কল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর অনেকগুলো ইউনিট রয়েছে, স্কল ফার্মা প্যাকেজ, আর ইউ ক্যান সে ফর এক্সাম্পল কনজিউমার প্রোডাক্ট, স্কল টেক্সটাইল, এরা সবাই ডিরেকশন রয়েছে স্কল গ্রুপের সিইও থেকে। কিন্তু এই যে তারা ডিরেকশন গ্রহণ করেছে, দ্যাট মিনস সিইওর অথরিটি রয়েছে এবং ডিরেকশন দেওয়ার পর সিইওর একইভাবে রেসপন্সিবিলিটি থাকবে তাদের কাছ থেকে 5% ওভারঅল প্রফিট অর্জনের টার্গেট ইনশিওর করা।
এখন লাইন অথরিটিতে যিনি থাকবেন, ফর এক্সাম্পল স্কোর গ্রুপ অফ কোম্পানির যে ম্যানেজার অথবা যে কেউ হোক, তিনি তার প্রতিষ্ঠানে শুধু স্কোর টেক্সটাইলের কর্মীদের পরবর্তী পর্যায়ে ডিরেকশন দিতে পারবেন। স্কোর ফার্মা কিংবা স্কোর ফার্মা প্যাকেজ কিংবা স্কোর কনজিউমার প্রোডাক্টের কাউকে তিনি ডিরেকশন দিতে পারবেন। এট দ্য সেম টাইম তিনি স্কোর ফার্মা প্যাকেজ যে হেড তাকেও ডিরেকশন দিতে পারবেন না। এটা হচ্ছে চেইন অফ কমান্ড অ্যান্ড লাইন অফ অথরিটি। রেসপন্সিবিলিটির বিষয়টা আমরা একটু আগেই বললাম যে আপনাকে যখন কোনো অথরিটি দেওয়া হবে কার্য সম্পাদনের জন্য, you should also be responsible to get work done by your employees. আপনার কার্য সম্পাদনের সিইও কে বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের মালিকরা 5% প্রফিট অর্জন করবেন। সে বিভিন্ন সিস্টেম কনসার্নের মাধ্যমে এটা অর্জন করে দেওয়ার জন্য দায়িত্বরত থাকবেন এবং রেসপন্সিবল থাকবেন। সেক্ষেত্রে তার অথরিটি হচ্ছে সকলকে ডিরেকশন দেওয়াতে তোমরা এই কাজ সম্পাদন করে প্রফিট অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের জন্য। These are the আপনার chain of command basically, and a span of control. Then the factor that counts is span of control. How many person you will control in your organizations? আমরা একটু আগে বলেছিলাম স্কোয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর ক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন ব্যক্তি থাকবে। ফর এক্সাম্পল আপনার ডিরেকশন দেওয়ার ব্যক্তি থাকবে, ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার ব্যক্তি থাকবে। At the same time, you should also be responsible to perform your activities to be completed. সেক্ষেত্রে আপনার স্প্যান অফ কন্ট্রোল মিনস হাউ মেনি পিপল ইউ আর এবল টু কন্ট্রোল। এখন একটা প্রতিষ্ঠানে ফর এক্সাম্পল স্কোয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ক্ষেত্রে সেটা আমরা একটু এভাবে লিখি, span of control span of control from square group of companies। সেক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা থাকবে সেটা হচ্ছে you should have square group of companies CEO, for example CEO, chief executive officer, that is span of control, for example square textile, and then square consumer product or pharma, then হচ্ছে square pharmaceutical and square toiletries, or আমরা pharma প্যাকেজ বলতে তো toiletries দিয়ে দিলাম। সো আমাদের চারটা সিস্টেম কনসার্ন সিও রয়েছে একজন, তার সুতরাং তার স্প্যান অফ কন্ট্রোল হচ্ছে 1 2 3 4। ঠিক একইভাবে যখন স্কোর কনজিউমার প্রোডাক্ট তারও যদি 4 জন থাকে দেন হি উইল বি রেসপন্সিবল। প্রত্যেককে যদি আবার 4 জন করে থাকে স্কোর টেক্সটাইল, ফর এক্সাম্পল হি হ্যাজ মার্কেটিং ম্যানেজার, production manager, HR manager, then he has also accounting manager. These are the 4 person of his score textile and score consumer product also that hierarchy. So this person will have span of control is 4. So score control here is 4, and score textile has a span of control 4. Score toiletries has also 4. So our score, he has a span of control is 4 person, and score toiletries also has 4 person, and each of the unit also has 4 person. So if we have 2 levels, for example we have this is the 1 2 and this is the 3, then we have CEO has a span of control 4,
cross 4 equal to 16 person will be his span of control. ঠিক তেমনি ভাবে মার্কেটিং ম্যানেজার or স্কোয়ার টেক্সটাইল যদি 4 জন থাকে, then CEO will have 4 cross 4 cross 4 64%. That means span of control বলতে বোঝায় আমার একটা ডিপার্টমেন্টের অধীনে আমি কতজন ব্যক্তিকে কন্ট্রোল করব এবং তার অধীনে শেষ লেয়ার পর্যন্ত কতজন কন্ট্রোল করব, সেটা হচ্ছে আমার স্প্যান অফ কন্ট্রোল। সো স্কট টেক্সটাইলের ম্যানেজারের স্প্যান অফ কন্ট্রোল 4, কিন্তু সিইও স্কোর গ্রুপের 14 যখন 4। আবার যখন স্কট টেক্সটাইলের পর্বতে 4 জন ব্যক্তি থাকবে ফর মার্কেটিং ম্যানেজার, he has sales manager, he has accounting manager in marketing department, he has also inventory control, he has also transport manager because of transporting product from one place to another. সেক্ষেত্রে মার্কেটিং ম্যানেজার স্প্যান অফ কন্ট্রোল 4, স্কট টেক্সটাইল ম্যানেজার control of span of control will be 16, but in that case CEO span of control will be 64. So we can also write here transport manager, accounting manager, then sales manager, then we have accounting manager. Every unit may have accounting manager. So here squad marketing manager has 4 span of control. So span of control means the number of people are within my control. So সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই স্কট টেক্সটাইল ম্যানেজারের স্প্যান অফ কন্ট্রোল হয় স্কট টেক্সটাইল has layer 1 2, so 2 level, he has 2 level and span of control is 16 people, and CEO of square group CEO has 3 level and his span of control will be 4 plus 4 64. So it depends on the level, how many level you are serving in the organizations and the number of people in each level. এখানে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট করে দিলাম ফর টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। দ্যাট মিনস প্রত্যেকটা লেয়ারে 4 জন আছে, প্রত্যেকের অধীনে আবার 4 জন করে ব্যক্তি কর্মরত আছে। এটা হচ্ছে আমাদের স্প্যান অফ কন্ট্রোল, হাউ মেনি পিপল আর ওয়ার্কিং উইদিন মাই কমান্ড। দেন হচ্ছে সেন্ট্রালাইজেশন অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন। সেন্ট্রালাইজেশন মিন্স যখন একজন ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে, সেটাকে বলা হয় সেন্ট্রালাইজেশন। যেমন চেইন অফ কমান্ডে আমরা বলেছিলাম প্রতিষ্ঠানের সিইও থেকে পর্যায়ক্রমে নির্দেশনাগুলো আসতে থাকবে, সেই সিদ্ধান্ত যদি শুধু সিইও নিয়ে থাকে দেন ইট ইজ কল্ড হাইলি সেন্ট্রালাইজড অর্গানাইজেশন। এখন সেই সিদ্ধান্ত যদি সিইও প্রতিষ্ঠানের সকলকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে করে থাকে then it is called decentralization. So একটা প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রালাইজ কিংবা ডিসেন্ট্রালাইজ সেটা dependable, but no institution or organization cannot be totally centralized or decentralized, because when you take decision you have to hear the voice of customer. Customer voice সরাসরি সিইওর কাছে যাবে না, সেলস ম্যানেজারের কাছ থেকে মার্কেটিং ম্যানেজারের কাছ থেকে ইউনিট হেড, দেন ইট উইল রিচ টু ইওর সিইও। এখন প্রতিষ্ঠানের ডিসেন্ট্রালাইজ তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা is lie on the lower level managers. So centralization means the right decision by top management, and decentralization means the right to
make decision by lower workers. So no decision can be taken by top level managers only, and no decision can be taken by the lower level workers only. It should be within the coordination of manager and top level manager and lower level. So we can draw here in that way. This is highly centralized. So I can say centralization. This is top, this is high, this is low. So and high and low and top and down, we can say when centralization is high, top level take the total decision, and there can be only within the hand of a CEO. And when it's low centralized, that means it is decentralized. There also decision can be made. So in that region, no decision. In this region, there can also be no decision. So so decision should be made in between this level of centralization. So decision can be made in between this position. So decision making area should be in the middle of the organization. Sorry, here is has some mistake. Decision making area. These are the decision making area, and between centralization and decentralization path. No decision can be taken with only centralized way or only decentralized way. These are the factors related to centralization and decentralization. And formalization last on in organizational decision. Formalization means when organization follow strict rules and regulation and no other things can be allowed in another. That means আপনি প্রতিষ্ঠানের rules এবং regulation প্রচন্ডভাবে যখন অনুসরণ করবেন, then it is called formalization. আপনার highly centralized থাকবে, highly rules থাকবে, job description specific থাকবে, আপনি কি করতে হবে না, when you have to attend in the office. These are everything should be specified and will be followed strictly is the process of formalization. So formalization is the extent to which organization's rules and procedure will be guided. এটাকে বলা হয় formalization. Then on the basis of these two aspects, we can develop two types of different organization. One is mechanistic organization, another one is our functional mechanistic, another one is our organic organization. এখন যখন আমরা mechanistic organization বলবো, সেখানে হাই স্পেশালাইজেশন বিদ্যমান। যেমন যে ব্যক্তি সেলস ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, তার কাজ শুধু সেলস রিলেটেড করা, he or she will not focus on production related works, and যে ব্যক্তি অ্যাকাউন্টিং, সে অ্যাকাউন্টিং করবে। কিন্তু অর্গানিক অর্গানাইজেশনস, sales, marketing, inventory, every department should interact with each other. এটা হচ্ছে organic organization. And rigid departmentalization, that means খুব সূক্ষ্মভাবে প্রত্যেকটা কাজকে ডিপার্টমেন্টালাইজ করে দেওয়া হয়। যেমন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আলাদা, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট আলাদা, সেলস ডিপার্টমেন্ট আলাদা, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট আলাদা, এইসব আলাদা। বাট অর্গানাইজেশনের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন করে। যখন স্পেশালাইজেশন কম হবে, দেন হায়ারার্কি কিংবা কোঅর্ডিনেশনটা বেশি হবে, সেটাই বোঝানো হয়েছে। দেন মেকানিস্টিক অর্গানাইজেশন বলা হচ্ছে ক্লিয়ার চেইন অফ কমান্ড,
কার কাছ থেকে কে কমান্ড গ্রহণ করবে এটা নির্দিষ্ট থাকবে। কেউ ফ্রি ইনফরমেশন গ্রহণ করতে, দ্যাট মিনস আপনি অন দেয়ার উইল বি সো মাচ স্টিক পেপার বেসড অর information based communication. Everybody will not be able to get information from any person, সেটাকে বলা হয় মেকানিস্টিক। আর ফ্রি ফ্লো, সবাই যে কেউ ইনফরমেশন জানবে, এটা হচ্ছে ফ্রি ফ্লো। ইট ইজ বেসিক্যালি ছোট সাইজের প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। ন্যারো স্পেস অফ কন্ট্রোল, আপনার যে আমরা বললাম স্কোর ফার্মাসিউটিক্যালস এর এক্সাম্পল দিলাম, দিস ইজ বেসিক্যালি ন্যারো স্প্যান অফ কন্ট্রোল, বিকজ আপনার নির্দিষ্ট যে ব্যক্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তার বাইরে কাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং কাজকেও নির্দেশনা দিতে পারবেন না, সেটা হচ্ছে ন্যারো স্প্যান অফ কন্ট্রোল। অ্যান্ড ওয়াইড স্প্যান অফ কন্ট্রোল হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে অন্য ডিপার্টমেন্ট কিংবা অন্য গ্রুপ, দ্যাট মিনস সিইও একটা ডিরেকশন দিল, স্কোর টেক্সটাইল, স্কোর ফার্মাসিউটিক্যালস, এখন স্কোর টেক্সটাইল যে ম্যানেজার, সে স্কোর ফার্মাসিউটিক্যাল কোনো কাজের জন্য তাকে নির্দেশনা দিতে পারে। এটা হচ্ছে organic organization, that means span of control is vast. Centralization, that means decision mainly comes from top level manager, and organization mainly it is developed by the lower level workers, কিন্তু they are not totally centralized or totally decentralized. High formalization, that means আপনার অফিসে আসার সময় নির্দিষ্ট, আপনার অফিসের কালচার নির্দিষ্ট, বাইরে অফিসের ড্রেস আপ নির্দিষ্ট, বাইরে আপনি যেতে পারবেন না। যেমন ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশনস, বড় বড় প্রতিষ্ঠান দেখা যায়, কিন্তু আপনি যখন একটা নর্মাল গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বা লো ক্লাস অফিসে যাবেন, দেখবেন তারা দে আর নট ফলোইং সো মাচ স্ট্রিক্ট রুলস, দে সামটাইমস স্টে লেট অফ দ্য নাইট or sometimes come later in the office. এটা হচ্ছে organic organization structure differences. Then যে বাধাগুলো রয়েছে, contingency factor affecting structural affairs, এগুলো জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি। স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড স্ট্রাকচার, স্ট্র্যাটেজি আপনি কোন কৌশল অবলম্বন করবেন প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের জন্য, এটা আপনাকে স্ট্রাকচার নির্ধারণে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন আপনাকে বলা হয়, আপনি যদি গোল ওরিয়েন্টেড হয়ে থাকেন, then you should focus on simple structure. আর free flow of information যদি আপনি করতে চান, then you should follow organic structure, that means আপনি মেকানিস্টিক এবং অর্গানিক কোনটা ফলো করবেন এটা ডিটারমাইন করে আপনার স্ট্র্যাটেজি কি। Strategy focus mainly on goal, you should follow organic, and there has loose goal, then you should focus on mechanistic organization, that means efficiency or stability. These are the some factor related with strategy and structure. Size and structure, size যদি বড় হয়, then you should follow mechanistic, that means তাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য নির্দিষ্ট রুল আন্ডারে পরিচালনার জন্য you should follow mechanistic structure. Otherwise you can follow organic structure, that means প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়ের সাইজ যখন ছোট হবে, 20 জন 25 জন 100 জন, these are the small size organization, you should follow organic structure. But mechanical structure, when it is more than 1000 workers, you can follow mechanistic structure. টেকনোলজি অ্যান্ড স্ট্রাকচার, যখন আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্য টেকনোলজি বেসড হবে, প্রতিষ্ঠানের কাজ মোরালেস টেকনোলজি বেসড হয়ে থাকে, এই টেকনোলজি ইউজটার উপর ভিত্তি করে আপনি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান চুজ করবেন সেটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল, আপনি যদি ইউনিট প্রোডাকশন করে, দ্যাট মিনস একটা প্রোডাকশন করে থাকেন, প্রত্যেক কাস্টমারের জন্য আপনি আলাদা করে প্রোডাকশন করলেন, and then you should follow organic structure, that means প্রত্যেকটা ইউনিট সেপারেট, so you should bring flexibility in your work. When you are following mass production, that means অনেকগুলো প্রোডাকশন করবে একই সাথে, then you should follow mechanistic organization. Mechanistic means you should follow strict rules and regulation. And then আপনার আরেকটা বিষয় হচ্ছে process, that means continuously it will continue production, সেটাকে বলা হয় process production. এখন যখন process production বিদ্যমান থাকবে, then you should follow organic, because there should have flexibility of work among the workers in the organization. সেক্ষেত্রে লো ফর্মালাইজেশন বিষয়টা বিদ্যমান। দেন যে আমাদের বিষয়টা চলে আসে, সেটা হচ্ছে in the environmental uncertainty and structure. যখন আপনার
environment uncertain থাকবে, that means stable থাকবে না, then you should follow to adjust your organization, and you should follow simple environment mechanistics. আর আপনার যদি মেকানিস্টিক এই জন্য ফলো করবেন, যখন আপনার লিটল আনসার্টেনটি থাকবে, আপনি তো একটা নির্দিষ্ট রুল ফলো করতে হবে না, এই জন্য আপনাকে মেকানিক ফলো করতে। যখন এনভায়রনমেন্ট কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হবে, আপনাকে তার সাথে সাথে চেঞ্জ হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ইউ শুড অ্যালাউ ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক, ইউ শুড অ্যালাউ চেঞ্জ অফ ডিসিশন। এর জন্য যখন এনভায়রনমেন্ট আনসার্টেন থাকবে, ইউ শুড ফোকাস অন অর্গানিক ডিসিশন মেকিং। Then last topic today is about traditional organizational design. Traditional organizational design is a simple structure, functional structure, divisional structure. Simple structure is very much fast, যেখানে departmentalization কম হয়ে থাকে, wide span of control থাকে, and authority centralized থাকে একজন ব্যক্তির হাতে। দ্যাট মিনস স্কোয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানি আমরা যেটা দেখেছিলাম, সিইওর কাছ থেকে ডিসিশনটা নিম্ন পর্যায়ে চলে এসেছে। দিস ইজ বেসিক্যালি সিম্পল স্ট্রাকচার। এটা অনেক কাজ করার সুবিধা, ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড এক্সপেন্স কম হয়ে থাকে, কারণ সকলের সাথে কমিউনিকেট করার দরকার হয় না। অ্যান্ড এটার আরেকটা ড্রব্যাক হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে হবে, বিকজ ইউ ক্যান নট চেঞ্জ ইউর ডিসিশন সো কুইকলি। দেন ফাংশনাল স্ট্রাকচার, দ্যাট মিনস প্রতিষ্ঠানের কাজের উপর ভিত্তি করে আপনার প্রতিষ্ঠানকে যখন স্ট্রাকচার নির্ধারণ হয়, দেন ইট ইজ কল্ড ফাংশনাল স্ট্রাকচার। দ্যাট মিনস প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের কাজ আলাদা, তারা সিদ্ধান্ত নেবে এবং সেগুলো কার্য সম্পাদন করবে, ইকুইপমেন্ট নির্ধারণ করবে, পিপল নির্ধারণ করবে। তার ক্ষেত্রে দেখা যায় একই কাজ বারবার করার দরকার হবে না, কস্ট ইফিসিয়েন্সি দেখা দিবে। ডিভিশনাল স্ট্রাকচার হচ্ছে ডিভিশনাল ম্যানেজারকে রেসপন্সিবিলিটি করা ওই কাজের জন্য। Then there will have focus on result and product and services. আর এটা উইকনেস পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিস গুলো ডুপ্লিকেট হতে পারে এবং রিসোর্সের কস্ট বেড়ে যেতে পারে। ফার্স্ট অফ অল ছিল আপনার ইনএক্সপেন্সিভ, লাস্ট ওয়ান ইজ বিজনেস কস্ট সিজনাল, আর ফাংশনাল হচ্ছে ইন বিটুইন দিস টু। এটা হচ্ছে আমাদের মূলত এই চ্যাপ্টারে টোটাল অ্যাসপেক্ট। এর বাইরে চ্যাপ্টার আর তেমন কিছু নেই।